여기 나온 거는 내가 35년간 연구를 한 결과입니다. So what you see in front of you, these are the results of 35 years of study and research. 이게 뇌가 바뀌는, 뇌가 업그레이드 되는, 파워브레인이 되는 이게 공식입니다. This is a formula for how to upgrade your brain, to change your brain and become a power brain. 정신을 차려라. So this one's wake up and pay attention. 이래가지고 이게 무슨 소리인지 알아들을 수가 없어요. So if you just see that, then how can you know what that's supposed to mean? 정신 차려라. 나는 그럼 정신 안 차려 살았나? So wake up and pay attention, get it together. Does that mean I don't have my life together? 오, 기분 되게 나쁜데. That's kind of insulting. 나 정신 차리고 살았는데 왜 정신을 또 차려? I'm awake, I'm paying attention. What do you mean wake up and pay attention? 이렇게 생각하면 이해가 안 되는 거예요. So if you think of it that way, it's hard to understand. 정신을 진짜 차리려면 이 단계가 필요한 겁니다. So in order to really wake up and pay attention, you got to go through these 5 steps. 그냥 차릴 수 있는 게 아니에요. So it's not the kind of thing where you just wake up and pay attention automatically. 우리 네가 수십 년간 어떤 그 환경 속에 살았습니다. So for maybe dozens of years, your brain has been living in certain environments and conditions. 감정 속에 빠져 살았습니다. So you've been living in your emotions. 그 감정 속에 사는 뇌를 끄집어내는데 So to pull your brain out of those emotions, 그냥 바로 나오겠어요? do you think your brain's just going to be lifted easily out of all that baggage? 수영을 배우는 것도 시간이 걸리는데 So it takes time even to learn how to swim. 뇌감각 깨우기, Here you've got brain sensitizing, 뇌 유연하기, brain versatalizing, 뇌 정화하기, brain refreshing, 뇌 brain 통합하기, integrating, 뇌 주인 되기. and brain mastering. 이거를 해야지 정신 차려지는 거예요. So you have to do these in order to wake up and pay attention. 그래서 여기서는 이 설명으로다는 여기까지 한 밖에 할 수가 없어요. And that's why for explaining, we can only explain the 5 steps of brain 그래서 education. 이게 하나의 기술이기 때문에 But because this is a skill or technique, 휴먼 테크놀로지이기 때문에 because it's human technology, 최소한도의 시간이 2박 3일 걸리는 겁니다. the shortest amount of time required would be a 3-day program. 그때 이게 이해가 돼요. And that's when you can understand this. 아, 정신 차리는 게 이거구나. This is what it means to wake up and pay attention. 그다음에 굿뉴스가 굿브레인을 만든다. Then next, good news makes a good brain. 그 얘기는 바로 굿뉴스를 만들 수 있는 뇌가 되는 겁니다. So what that means is you become a brain that's capable of producing good news. 좋은 뉴스가 들려오기를 기다리기만 하지 말고 So don't just sit there waiting to hear good news. 주위에서 자기가 누가 자기한테 행복하고 잘해줄 때 기다리지 말고 Or instead of just sitting around and waiting for somebody to come and make you happy, 이거 만들어라 그래요. you need to go out and make those things. 왜 안 만들어졌냐? Then why didn't it happen? 이게 안 되니까 안 만들어진 거예요. So if you didn't make good news, it's because you didn't wake up and pay attention. 이해되면 박수. If you understand, let's have a round of applause. 세 번째, Third, 선택하면 이루어진다. if you choose it, it will happen. 보기만 해도 이루어지진 않아요. So it doesn't happen just because you're looking at it, 그냥 기도한다고 되지도 않아요. or it doesn't happen just because you pray. 예를 들면 여기에 이게 하나 있어요. So for example, there's that object there, 기도해 보세요. and you can pray. You can try. 불러라. You can pray for it to roll, 일로 와라. and you can pray for 일로 it 와라. to come to me and come 일로 와라. and roll this way. 안 된다고요. It doesn't work. 선택을 하면 So 되겠다. all you have to do is choose. 아니, 내 몸을 갖고 뭐 하냐 말이에요. So what else are you going to do with your body? Do you understand? 근데 그동안 학교 교육을 통해서 계속 듣고 강의 들고 쓰는 것만 연습을 했어요. But the thing with education in school is so much of it involves just sitting and listening and taking notes. 굿뉴스를 만드는 거, 선택하는 게 이게 뭔지 전혀 몰라요. That means it's hard to grasp a sense of what choosing is or what making good news is. 단어만 알아. You only know the words for those things, 그리고 자기가 지식이 있다고 자랑해요. and then people feel proud that they have that knowledge. 인생이 안 바뀌어. But their lives don't change. 또 지식 있는 사람들이 많이 모여가지고 정치도 하고 뭐 종교도 하고 많이 한다는데 세상이 안 바뀌어. And then there's people that have a lot of knowledge. They get together and they participate in religion and they have politics, but the world still hasn't changed. 이기심으로 지배욕구로 하는 여러 가지 일들은 좋은 결과가 나지 않습니다. So all the things that are performed through selfishness or greed or the desire to control do not produce good results. 중요한 건 감성이 없고 인성이 사라진 어떠한 제도도 이 세상을 바꾸기는 어렵다. The thing is, with any system where you've lost your sense of
character and integrity and you've lost that sense of humanity, that's not going to change and heal the world. 그래서 감성이 중요하다. And that's why sensibilities are important. 그래서 바로 이러한 그 감성을 가진 정신으로 시간과 공간의 주인이 되어라. So with a spirit that has that empathy and sensibility, you want to become the master of time and space. Do you understand? 박수. Let's have a round of applause. 바로 스피릿이 있다는 거, 바로 So- 감성이 있다는 거, The fact is their spirit to have that empathy and sensibility. 바로 인성. That's character and integrity. Do you understand? 그것이 발전해서 신성이 되는 것입니다. So those have to develop and progress and become divinity. 그게 인생의 최고의 가치다고 느낀다면 And if you feel that that's the ultimate value or purpose of life, 그런 것을 느끼는 사람이 한 1억쯤 된다면 if we were to have 100 million people who felt that way, 인류의 미래는 달라질 것이다. then the future of humankind would be different. Do you understand? 주위의 환경을 이제 인동설로 디자인하라. Design your environment with the humanitarian model where humans do the moving. 바로 인성과 신성이 회복된 사람들이 이 주위 환경을 새롭게 디자인할 수 있다. So it's the people who have recovered their human character, their strength of character and integrity, and their divinity who are capable of designing the environment. 그게 뇌의 가치다. And that's the value of the brain. 그것이 인동설을 선포한 의미다. And that's the significance behind my proclaiming this humanitarian model. 이것을 나는 1억의 지구 시민이라고 얘기합니다. And I connect that with the 100 million Earth citizens. 바로 지구와 공감하는 지구 시민. So Earth citizens who empathize with the whole Earth. 모든 사람을 사랑하는 지구 시민. Earth citizens who love all people. 지구 시민의 의식이 필요하다. So what we need is that Earth citizen consciousness. 선택하지 않으면 해보지 않으면 알 수가 없는 거다. If you don't choose it, if you don't try it, then there's no way to know. 다음 지구 경영을 위한 파워브레인이 이렇게 1억이 되기를 나는 바랍니다. So I truly hope with all my heart that we can have 100 million Earth citizens who become power brains for Earth management. 지구 지금 이 지구가 잘 경영이 안 되고 있는 걸 다 알고 있습니다. So right now, everybody knows that the Earth is not being run and managed well right now. 그렇지 않습니까? Isn't that right? Wouldn't you agree? 그래서 나는 한국에서 지구 경영학과를 지금 이 석박사를 올해 개설했습니다. So in Korea, this year for the first time, I established the Earth Management major, so you can get a master's and doctorate degrees in Earth Management. 이제 새로운 변화의 시작이 됐다. Now a new change has begun. 근데 석사 박사 중요한 게 아니다. But what matters is not the doctorate or the master's degrees. 행동하고 실천하는 사람이 생기는 게 중요하다. So what's really important is to have people who take action and act and do things. 난 바로 여러분이 바로 선택하고 행동하는 사람이라고 생각합니다. So I think of you as the kind of people who choose and act right away. 그렇지 않습니까? Isn't that right? 이러한 것을 학문화하기 위해서 석박사를 만들었지만 석박사가 목표는 아니다. So although I made the bachelor's or master's or doctorate degrees for this, those degrees are not the ultimate goal. 바로 체험하고 선택하고 생활하는 게 중요하다. So the important thing is for you to experience it, to choose it, and to make it part of your everyday life, to live it. 다음. Thank you.